Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and salam sejahtera everyone. Okay, for this video, teacher will cover 6.2 subtopic pH value. Okay, so pH value is actually not a new term for you. You have learned this when you were in lower form. Alright, so but for this time around, there is an additional knowledge you need to know, which is involving calculations. Alright, so first thing first, we go to the SKP. Alright, so focus on 6.2 pH value. So the learning standard objective for this subtopic that you need to achieve after the lesson. So make sure, student, you must be able to first take the meaning of pH and its uses. Second, calculate pH value of acid and alkalis. So there is calculations. And then last, investigate the relationships between pH value and concentrations of hydrogen ions and hydroxide ions through experiment. This one should be easier for you. Okay, never mind. We will take a look after this. Alright, so first remark here, emphasize the relationship between pH value with acidity and alkalinity. And then calculations here, you have to know, students should be able to calculate pH value of acid, which is pH is equal to negative log concentration hydrogen ions. Alright, so next is pH value of alkali, which is POH equal to negative log concentrations hydroxide ion. And also there is one more formula, pH plus POH equal to 14. Alright, so let's start this topic. Okay, learning standard. These are the same thing like I mentioned here in the SKP. This is the learning standard. Alright, so let's focus on these conversations between these two boys. So this boy Zahir. So Zahir, what are you doing? So Zahir replied, I am taking a sample of water to test the pH value of water in this aquarium. So Zahir is actually trying to monitor the pH value of water. He wants to make sure the pH value of the water is correct and suitable for the fish. Alright, so because of what Zahid said here, the clownfish that I am rearing need water with pH value between 8.0 to 8.3 in order for them to be healthy. So these clownfish need a certain pH value to be healthy, which is 8.0 to 8.3. Right, so based on the pH value mentioned by Zahid, do clownfish require acidic or alkaline water? So why do you say so? So regarding to this pH value, so what do you think? 8.0 to 8.3, is that acidic or alkaline? Kalau you kata acidic, why do you say so? Kalau you kata alkaline water, why do you say so? Alright, so in order to determine what kind of solution is that for pH 8.0 to 8.3, you have to know the pH scale. Kena tahu skala pH dia. Okay, so pH value kita merujuk kepada pH scale, which range from 0 to 14. Alright, so this pH scale is used to show the acidity and alkalinity of an aqueous solutions. Okay, tengok kat sini. Benda ni you dah belajar sebenarnya kan? So, kita record. Alright, so range 0 to 14. Okay, so for acidic solutions, the range is between 0 to 6. 0 until 6, yeah? But look at the arrow here. Tengok sini, arrow goes to the left side. Meaning that the lower the pH value, the more acidic the solutions. Tengok semakin dia mengecil nombor pH scale tu, semakin acidic the solution. Semakin bertambah acidic. Alright, so for 7 is for neutral. And then 8 up to 14, so this area is for alkaline solutions. Look at the arrow here, move to the right side, meaning that the higher the pH scale, the more alkaline the solutions.
Okay, semakin tinggi nilai pH scale tu semakin alkaline the solution. Okay, alright. So yang ini ayat yang explain apa yang teacher bagi tahu tadi. So solution with pH value less than 7 is acidic, and then we call the substance, the solution, as a acidic solutions. But a solution with value pH value more than 7 is alkaline, and then known as alkaline solutions. Kalau the solution with pH value exactly 7, that is neutral. So we call the solution as neutral solution. Alright, so there are several ways on how to determine the pH value. Ada cara macam mana kita nak tengok pH value untuk satu-satu solutions tu berapa. For particular solutions tu apakah pH value dia. So kita boleh guna universal indicator, pH meter or pH paper. So these three are commonly used to determine pH value. Okay, before teacher perkenalkan, tunjuk gambar universal indicator tu macam mana, pH meter macam mana, pH paper macam mana. So what is actually pH? So I'm pretty sure that most of the student dia tahu pH scale tu 0 to 6 to acid, 7 to neutral, 8 until 14 tu adalah for alkaline. But not all of you yang tahu what is pH stand for. Okay. P ni represent power or potential. Alright. So H ni represent hydrogen ions. So daripada situ kita tahu pH is actually to measure how much hydrogen ions in that particular aqueous solutions. Alright, so in chemistry, pH is a logarithmic measure of the concentrations of hydrogen ions in aqueous solution. Bila dia sebut logarithm ni, so dia mesti ada formula. Bermaksud, pH meter yang kita guna, dia keluarkan pH value. Contoh, that solutions, the pH value for that solutions is 4. So how come the 4 is keluar kan? Macam mana pH meter boleh tunjukkan nilai pH value tu sebanyak 4 untuk satu-satu solutions tu? So macam mana boleh jadi solution ni 7? So how? Macam mana boleh dapat 7? Kan? So there is the way on how to find the pH. Okay, by using this formula. So pH meter tu dia keluarkan pH value tu menggunakan calculations yang ini. Okay, so nak dapatkan pH, you have to memorize this formula. So pH is equal to negative log. Ini ada dalam calculator. And then concentrations of hydrogen ions. Ni lebih kepada acid lah. Okay, pH ni lebih kepada acid sebab kita nak tengok concentrations of hydrogen ions. So kenapa ni concentration? Sebab dia represent dengan bracket macam ni. Okay, so if you see this bracket, so this is represent for concentration with unit mole per dm cube. Or another name for concentration with the unit mole per dm cube is molarity. So biasakan biasakan molarity to concentrations. Unit dia mole per dm cube. So kalau bracket macam ni, salah. Ni bukan untuk concentration. Ni bracket biasa sahaja. Kalau yang ini macam ni, bracket macam ni baru menunjukkan concentrations or we call as molarity. Okay. Okay, so for example, kalau lah pH tu yang keluar, yang kita dapat adalah 1 until 2, so that is strong acid. Kalau pH 3 until 6, that is weak acid. Kalau pH 7, neutral lah. Kan dia duduk tengah-tengah. So pH 8 until 11, weak alkaline. Sometimes 8 until 10. Okay, so pH 12 until 14, we call as strong alkaline. Okay, this is what I mentioned just now. Kita ada cara macam mana kita nak dapatkan pH value. So universal indicator, pH meter and pH paper can be used to determine pH value. So macam mana rupa dia? Universal indicator. So universal indicator dia macam ni dalam bentuk solutions. So like say kita ada satu solutions, colorless solutions, kita tak tahu dia acidic or alkaline. So kita test, kita add a few drop of universal indicator. So universal indicator will turn the solutions into
color. So let's say satu ni colorless solutions. Kita nak teka dia, kita nak tahu, kita nak identify dia alkaline ke acidic. So kita tambahkan a few drop of universal indicator and then the colorless solutions turn to let's say red color. Contoh macam ni. So red color, bila kita tengok color pH scale, red color ni refer kepada acidic. So dia lebih kepada nombor 2. So pH value dia 2 and then there is acidic solutions. Let's say universal indicator turns the colorless solutions into dark purple, very dark purple. So dark purple is referring to pH scale at number 14. So the pH value is 14. Alright. So and then we can call the solution as an alkaline solution sebab pH dia kita dapat warna dark purple. So dark purple is referred to pH scale 14. Sorry, pH value 14. So dia adalah alkaline solutions yang itu strong alkaline lah. Itu universal indicator. So kalau pH meter kita just dip the pH meter inside the container containing the solutions that we want to know the pH value. Bila kita dip, so we will come up with the pH value. So dia ada calculations lah kat sini. Alright, so and then pH paper yang ada color-color macam ni, macam kat atas ni. Okay, macam yang kat atas tu, inilah pH paper. So pH paper ni sangat berguna untuk kita tentukan skala dia. So dalam pH paper ni dia adalah red pH value dia berapa, yang ini pH value dia berapa, kalau kuning apakah pH value dia ada nombor-nombor dia. Alright, so this link is used to know on how to use pH meter. Kalau rasa macam nak kenal macam mana penggunaan pH meter, boleh pergi ke this YouTube link. Alright. Okay, so now we are going to focus on calculations. Yang ini yang penting So calculations, first thing first, kita dah tahu tadi pH is equal to negative log concentration hydrogen ion. So tengok kat example 1. Okay, example 1, calculate the pH value of nitric acid. Nitric acid maknanya kita nak tengok H plus lah tu, H plus ions. And then with 0.5 mole per dm cube of hydrogen ion. So with 0.5 ni apa? Tengok pada unit dia. So this unit is referring to concentration, okay, or molarity. So dia kata concentration of apa? H plus. So bila kita tahu ini adalah concentration of H plus, terus pakai formula yang ini untuk cari pH. Sebab the question asks you what is the pH. So masukkan sajalah dalam, substitute the value inside the formula. Alright, so tengok sini pH yang kita nak cari and then tekan calculator negative and tekan log and then terus kepada value 0.5 and then you will get 0.301 and simplify it as a 0.3. So pH value of nitric acid is 0.3. Okay, and then example 2, determine the molarity of hydrochloric acid with pH value of 2.0. Sekarang ni dia tak tanya pH dah. Dia terbalik. Dia nak tanya molarity, iaitu concentrations of H plus. So macam mana? Kita tahu ini adalah formula dia. Macam mana kita nak dapat H plus? Dia bagi pH. So untuk dapatkan H plus, tengok sini. Kita nak H plus sahaja, kita kena bawa negatif dengan log ni ke belah sana. So bila log pergi ke side yang lain, dia akan jadi anti-log. So anti-log kita kena tekan shift log. Shift log. Okay, negatif tu kita kena letak selepas kita tekan shift log. Tekan shift log akan jadi anti-log. And then negatif tu letak negatif selepas kita tekan shift log. And then negatif, so pH dia adalah 2.0. And then baru kita dapat H plus tu berapa. You try lah tekan kan. Anti-log, shift log, and then baru negatif pH. So you will get 0.01. Jangan letak macam ni Negatif, anti-log, negatif, lepas tu shift log, lepas tu tekan 2.0. Salah. Okay, negatif tu selepas kita tekan shift log tu. Hati-hati So baru dapat concentration of H plus. So molarity of hydrochloric acid is 0.01 sekali dengan unit mole per dm cube. Kalau pH dia tak ada unit. Okay, so ini cara yang teacher bagi tahu to find pH, press negative and log. And then substitute the value of concentrations. Kalau nak cari molarity,
tekan shift lock. Yang ini shift dengan lock. Alright. Okay, and then next is concentrations of hydroxide ions OH minus is used to calculate the pH of alkali lah. Okay, so bila concentrations yang inilah OH minus pula. So the formula yang ini untuk kalau dia tanya pasal alkali, kita kena merujuk kepada ion OH minus. Okay, dia ada satu lagi formula iaitu pH plus POH is equal to 14. Kalau soalan bagi information tentang POH tapi at the end of the question ask you to find pH, you can use this one. Daripada nilai POH yang kita dapat, kita boleh dapatkan pH menggunakan formula ni. So you have to get used with the kind of questions types of questions. Kena rajin buat practice, nanti you boleh faham. Okay, so example 3, calculate the POH value for sodium hydroxide solutions with the molarity 0.1 mol per dm cube hydroxide ion. So ini direct question sahaja. Kita kena listkan lah. So ini adalah 0.1 ni adalah concentration of OH minus sebab hydroxide kan. And then kira sahaja POH. So masukkan sahaja. Sama juga macam pH. Dia tekan negative log and then the value. So you will get 1. And then final answer tulislah POH value of sodium hydroxide solution is 1.0 without unit because POH pun tak ada unit. Okay, example 4, calculate the pH value for potassium hydroxide. Dia nak pH tapi tapi dia bagi tentang OH. Okay, jangan rasa panik. So try dulu buat satu-satu. Dia bagi ni, dia bagi OH, so cari dulu POH tu. Tengok sini POH tu. Okay, dapat 2. So since dia tanya pasal pH, kita boleh dapatkan pH melalui formula yang ini. Kita dah ada POH kan? So 14 tolak POH dapatlah pH. Okay, so tengok di sini. So dah dapat dah POH ni. So nak dapatkan pH value, so you guna formula tadi 14 tolak POH tadi iaitu, dan kita akan dapat pH dia adalah 12. Itulah cara nak menjawab. So example 5, determine the molarity of hydroxide solution with pH value 12. Dia bagi pH value 12 pula. So macam mana nak buat ni? Okay, dia nak apa? Dia nak molarity of ini kan. So yang ini kita jumpa dalam formula POH kan. So sekarang ni nak dapat yang ni kita kena tahu ni. So nak dapat yang ni, nak dapat POH ni, tengok apa yang dia bagi. Dia bagi pH. So pH tadi yang kita belajar tadi kan, yang ini kan. Ni formula ni, pH tambah POH is equal to 14. Daripada sini kita boleh tahu POH ni. Okay, tengok POH sama dengan 14. Nak dapat POH, yang ini kena pergi sana. So POH pindahkan tolak 12. So POH is equal to 2.0. Dapat dah POH. So bila dapat POH kan, POH equal to 2.0. So masukkan dalam formula POH tu, nak cari negative log concentration tu kan, nak cari concentration hydroxide ions tu kan. So 2.0 negative log. So nak dapat yang ini, kita pindahkan negatif dengan log ke belah sana. Tapi ingat yang pesanan teacher, kena buat shift log dulu, baru negatif 2.0. Baru dapat jawapan. Jangan letak negatif dulu baru shift log 2.0. Salah Okay, so bila dah tekan-tekan dapatlah 0.01 mol per dm cube. So conclusion dia adalah molarity of lithium hydroxide solution is 0.01 mol per dm cube. Kena ada unit. Okay. Alright, so apa yang kita boleh katakan tentang pH value ni? So did you know that the decimal place of pH is related to the significant numbers? Yang ini teacher akan bagi tahu dalam kelas nanti. Alright, so since the pH calculated based on the concentrations of hydrogen ions of acid and the concentrations of hydroxide ions in alkali, so it can be concluded that yang ini relationship yang awak kena faham the lower the pH value, the higher the concentrations of hydrogen ions. Okay, semakin
rendah nilai pH value tu, maknanya dia more acidic kan. Bila more acidic bermakna banyaklah hydrogen ions di dalam satu solution tu. That's why kita kata the higher the concentrations of hydrogen ions. Okay, kalau the higher the pH value, kalau 8 naik ke 14. Kan, so apa dia akan macam yang tadi pH scale tadi kan, yang alkaline tu kalau semakin tinggi nilai pH value, semakin dia more alkaline. Bila more alkaline means that hydroxide ion sangat tinggi. That's why the higher the pH value, the higher the concentrations of hydroxide ions. That's why dia jadi more alkaline. More alkaline lah kat situ. Alright, so when pH value is 7, the concentration of H plus ion and OH minus ions are equal. Sama lah sebab tu dia dapat neutral. Alright. Okay, so boleh tengok link YouTube teacher bagi kat sini untuk tengok bagaimana yang dikatakan dengan pH value ni. Okay, ni adalah contoh-contoh bahan-bahan yang ada acidic solutions ke, yang dikategorikan sebagai acidic. Coffee dengan milk ni acidic. Okay, yang seterusnya boleh tengok contoh-contoh yang lain dalam alkaline solutions ni. Hanya water, pure water, plain water tu yang neutral, pH 7. Okay, so the relationship between hydrogen ions or hydroxide ion can be studied. So kita nak study ni. Study sikit je lagi Alright, so nak study tentang to study relationship between concentrations of hydrogen ions and pH value of acid. So H plus mestilah acid. Okay, does the concentrations of hydrogen ions affect the pH value? So hypothesis ni adalah sesuatu yang kita kena capai. Okay, so hypothesis kata the higher the concentrations of hydrogen ions, the lower the pH value of acid. Okay, manipulated yang berubah-ubah adalah concentrations of hydrogen ions. Kita nak tengok kalau sikit hydrogen ion pH value dia berapa. Kalau tinggi kepekatan hydrogen ions, berapakah nilai pH value dia. And fix mestilah type of acid. Jangan tiba-tiba guna acid yang lain. Alkaline pula kan. Jangan guna water pula. Alright, so dia kena fix. Alright, so concentrations mestilah berbeza-beza untuk kita tengok pH value yang akan kita terima. Okay, so ini adalah result yang kita tak buat lah lagi kan. Kita tak tahu lagi data dia. So supposedly untuk concentrations yang ini adalah sangat pekat. So concentrations dia adalah sangat tinggi. So ni tinggi daripada yang inilah. Ni dilute. Ni sangat rendah. So ni average. So pH value dia mesti smaller. Mungkin 1, sini mungkin 3 dan sini mungkin 5. Okay. Sebab the higher the concentrations of acid ataupun the higher the concentration of hydrogen ion, the lower the pH value. Alright, so for discussions nanti kita bincang dalam kelas Alright, so seterusnya kalau untuk concentrations of hydroxide ions, mestilah kita kena tukar solutions kita kepada alkaline solution pula. Tadi pakai acid, sekarang pakai alkaline juga. Alkaline pula, okay. So, yang ini kita tak ada data sebab kita tak buat lagi eksperimen tu Tapi apa-apa pun yang kita kena capai adalah the higher the concentrations of hydroxide ions, the higher the pH value. Kena ingat macam tu Alright, so tengok sini. When the concentrations of acid increases, more acid molecule ions ionize to produce H plus ions. Ini adalah penerangan kenapa the higher the concentrations of hydrogen ions, the lower the pH value. Sebab banyak acid molecule dalam kepekatan yang sangat tinggi. So that's why banyak hydrogen ion. So pH value dia akan jadi semakin kecil lah. Alright, so acidity increases when the pH value of the acid solution decreases. Tengok yang ini Alright, so on the other hand, sebaliknya pula, the higher the concentrations of hydroxide ions, the higher the pH value. Tengok juga kepada pH scale lah. Kalau you tak boleh nak imagine, tengok pada pH scale. Sebab apa? Bila concentration of hydroxide ion sangat pekat, sangat tinggi. So there is more alkaline molecule. Sangat banyak alkaline molecule yang akan ionize to produce OH minus. Bila banyak sangat OH minus, dia menyebabkan pH value dia menjadi sangat tinggi untuk alkali. So that's why concentrations of hydroxide ions, OH minus increase, pH value pun increase. Kecuali yang ni, dia vice versa macam ni kan. Untuk acid. Alright, so itu sahaja untuk subtopik kali ini. So try buat test yourself 6.2 with your teachers. Alright, thank you.